We have seen this before, haven't we? ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மீனை கொடுத்தேன்னா ஒரு நாள் அவன் சாப்பிடுவானா இருக்கும். ஆனால் அவனுக்கு மீன் பிடிக்க சொல்லித்தா வாழ்நாள் முழுசும் அவனுக்கு சாப்பிட முடியும். That's a powerful quote. Some say it is from a Jewish philosopher. Some say it is a Chinese proverb. யாருக்கு என்ன தெரியலனாலும் உடனே old Chinese proverb அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This could be that. I don't know. But there are some questions I have about this philosophy, teaching a man how to fish. பார்ப்போம். வணக்கம். இந்த டீச்சிங் அ மேன் ஹவு டு ஃபிஷ் பார்த்துட்டு இருந்தோமே, அதில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க. ஐ எம் ஷுர் யூ மஸ்ட் ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் த ப்ராப்ளம்ஸ் யுவர் செல்ஃப். ஹியர் இஸ் ப்ராப்ளம் நம்பர் 1. வேர் வில் ஹீ ஃபிஷ்? அவன் மீன் பிடிக்க தெரியாததுனால அவன் மீன் சாப்பிடாமல் இருக்கானா, அல்லது இடம் இல்லையா? பணக்காரங்க மாதிரி அவங்ககிட்ட இடம் இல்லை. தெர் இஸ் அ தட்டுப்பாடு there. Do you see what I mean? அதுவா? Where does he fish? The second problem is, if he fishes in the same lake as I am fishing already, will he start competing with me? இதுதான் நம்ம அந்த Hippocrates oath பார்த்தபோது கூட, a doctor should take care of the people who taught him or her how to do medicine. அவங்களையும் நீ காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கான்டென்ட்டை பார்த்தோம். ஸோ ஃபிஷ்ஷிங் சொல்லித்தரதை விட there is probably a better approach. எக்கனாமிக்ஸுக்கும் உபயோகமாக, வீணடிக்கவும் அடிக்காமல் ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா probably we should get him to start a fish farm. ஏன்னா ஃபிஷ் ஃபார்ம் அவன் உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா அவனுக்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு வில்லேஜுக்கே அவனால் சோறு போட முடியும். பிகாஸ் மெனி பீப்புள் வில் கம் ஃபிஷிங். கெட் த பாயிண்ட்? டீச் அ மேன் ஹவ் டு ஃபிஷ். திஸ் இஸ் Squid Game. Some of you might have watched it on Netflix. I did. Too much blood, but it was interesting. அதில் இந்த டீம் டைனமிக்ஸ் ரொம்ப அழகாக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. டு பார்ட்டிசிபேட் ஆர் நாட், டு பி ஃபர்ஸ்ட் ஆர் லாஸ்ட், டு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் வித் அ ஃப்ரெண்ட் ஆர் அன் எனிமி, டு ஒர்க் டுகெதர் ஆர் நாட், டு கோஆப்ரேட் ஆர் கம்பீட் அப்படின்னு அவ்வளோ அழகான சில டைனமிக்ஸ் வரும் அதில். Many years ago, they did a research in a village in Brazil. அந்த வில்லேஜில் 2 வகையான ஃபிஷர்மென் இருந்தாங்க. ஒரு 10-15 கிலோமீட்டர் தூரம்தான் அந்த வில்லேஜஸ் ரெண்டுக்கும் நடுவில். இந்த வில்லேஜ் வந்து ஃபிஷிங் வில்லேஜ் வித் அ லேக். த அதர் வில்லேஜ் இஸ் அ ஃபிஷிங் வில்லேஜ் அவுட் இன் தி ஓப்பன் ஓஷன். அவுட் இன் தி ஓப்பன் ஓஷன் போகிறவங்க they invest on large vessels. ஏன்னா குட்டி போட்டில் போயிட முடியாது. They join hands. Some of them does the sailing, some of them does the navigating, some do the fishing, actual fishing, some are mechanics. They join hands and they probably go once a week and come back with a large haul and divide. இந்த லேக்கில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்களே, they compete. Chinna boat, they try to go earlier than everybody else. They try to stay longer than everybody else. If a special fishing spot comes up, they try to keep it from everybody else. There is competition. கிளியராக புரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ஏன் காம்படிஷன் இங்கே, ஏன் கோஆப்ரேஷன் அங்கே அப்படின்னா. இங்கே காம்படிஷன் ஏன் அப்படின்னா, there is a limited availability of resources. இது எங்கேருந்தோ வந்து விழுந்துடாது. there is a limited number of fish in this lake. அதை நம்ம வகுந்தே ஆகணும். In the ocean though, it's all unlimited, and the more you cooperate,
the more everybody gets to take home. Fixed mindset versus growth mindset. நிறைய தடவை நம்ம பல உதாரணங்களாக பார்த்துருக்கோம். Here is another example. There was this book that came a decade or so ago called The Blue Ocean Shift. ரெண்டு ஃபேமஸ் ஆத்தர்ஸ் எழுதின புக்கு, மிஸ்டர் கிம் அண்ட் மிஸ் மொபான். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, there are these two types of markets, types of domains. One is the red ocean. அந்த ரெட் ஓஷன் ஏன் பேர் வந்தது அப்படின்னா, சின்ன மீன்களும் பெரிய மீன்களும் நிறைய சண்டை போட்டு சின்ன மீன்களை பெரிய மீன் சாப்பிட்டு இந்த ஷார்க் ஃப்ரென்சி அப்படிம்பாங்களே, ரத்த கலரியாக இருக்குது ஓஷன். அதில் குதிக்க போறியா? அல்லது ப்ளூ ஓஷன், ஓப்பன் ஸ்பேஸ், there is nobody there. It's peaceful, calm, waiting for a harvest, inviting you. Yes, there may be risks, but at least these sharks aren't there. These established players aren't there. Water is not already red. It's not a feeding frenzy already. அதில் குதிக்க போறியா அப்படின்னு அந்த ரெட் ஓஷன் ப்ளூ ஓஷன் அப்படின்னு எழுதினாங்க. She came up with a 6-part approach itself. Probably we will see it in the next quotidian about how to make this shift. பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெட் வெர்சஸ் ப்ளூ என்னதான் வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்துடலாமா? These are the differences that I see. The first is in the market space itself. ஸோ ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் உதாரணம் எடுத்துட்டிங்கன்னா, what were everybody else doing? They were doing movies, theaters, big budget launches, artificial scarcity, ticketing. You get it only if there is stock of that movie. You get to watch it only until the last day of the movie. These guys said, here is a blue ocean approach. Let me just make it available for anybody, wherever they are, however long they want it. அப்படினு ஒரு shift, paradigm shift. They changed the market space. How about competition? ஒரு டாக்ஸி வாலாவும் ஒரு ஆட்டோ வாலாவும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிற நேரத்தில், ஒரு டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் யூனியன் அப்படின்னு போட்டி போட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில், வராதுமா சவாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த நேரத்தில், Uber came along and said, stay where you are. There is a mobile phone in the driver's hand. There is another in your hand. We will disintermediate. We will send the middleman away. And we will get you in direct contact, and it will be mutually beneficial. So there is no competition at all. When Uber started, they were the only guys. Blue ocean. How about demand? ஒன்று இருக்கிற டிமாண்டை எனக்கு கொஞ்சம் உனக்கு கொஞ்சம் வகுந்துக்கிறது, பிட்ஸா ஹட்டும் பிட்ஸா கார்னரும் சண்டை போட்டுக்கிறது. இன்னொன்று புது டிமாண்டை உருவாக்குறது, existing customer versus unexplored new customer territory. ஹோட்டல்னா வெக்கேஷன் போகிறவங்க நிறைய பணம் செலவழித்து அழகான ரூமில் வசிக்கிறவங்க, பெல் அடித்தா யாரோ உதவிக்கு வருவாங்க அப்படின்னு இருந்த எதிர்பார்ப்பை they changed it. Airbnb said, there may be people who don't want to use a hotel room to stay. They want to just leave the baggage and go sightseeing. Why spend so much? They just want a 10 square feet room to crash. Airbnb created new demand. Blue shift. How about this value versus cost trade-off? ஒரு ஆண்ட்ராய்டு உலகத்துக்கு போனீங்கன்னா எந்த ஃபோன் வாங்குறதுங்கிறது அவ்வளவு பெரிய டைலமா. இந்த ஃபோனில் கேமரா பெருசாக இருக்குது, அந்த ஃபோன் பேட்ரி நல்லா வருது, இந்த ஃபோன் ஸ்க்ரீனு அதை மடக்கலாம் அப்படிங்கிறது. வேல்யூ என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு, அதோட விலை எவ்வளோ, ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை நம்ம வே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. On the other hand, if you go to the Apple ecosystem, what phone to buy? One phone only, the latest phone. It is costlier, but it provides higher value.
You can do both. இந்த ரெண்டும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த பியூட்டிஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி becomes available to you only when you are in the blue shift. If you are in the red ocean, you are forced to cut some feature, lower some price, balance something, அந்த பிட்கல் பிடுங்கல் அப்படிம்பாங்களே, you'll have to keep doing that. In the blue ocean, you don't need to do that because there is no competition. You can set your price. You can demand that this will be the value I offer. Pay me that cost. Great example for that is this Amazon Prime Air that has come up recently. Drone delivery. அமேசானுக்கும் பயங்கர லாபம் அது. ஏன்னா ஆளுங்களை அனுப்பி அவன் டெலிவர் பண்ண வேணாம். நம்மளுக்கும் பயங்கரமான லாபம். இன்னும் வேற யாரும் ட்ரோன் டெலிவரி பண்ணவும் ஆரம்பிக்கல. பியூட்டிஃபுல் ப்ளூ ஷிஃப்டிங் ஃபார் அமேசான். அண்ட் ஃபைனலி இந்த கிளையண்ட் அண்ட் கஸ்டமரை நம்ம மறக்கவே கூடாது நம்ம. How does the customer behave in the red ocean? She keeps looking. நான் இங்கே போகிறதா அங்கே போகிறதா, அந்த ஹோட்டலா இந்த ஹோட்டலா, அந்த ஃபோனா இந்த ஃபோனா, இந்த டாக்ஸியா அந்த டாக்ஸியா. Keeps comparing, keeps the company or the business on its toes. ஏன்னா என்னைக்காவது ஓட்டி போயிடுவாங்கண்ணா, யாராவது ஒரு ஆஃபர் வந்ததுன்னா போயிட்டாங்கண்ணா. That complex dilemma doesn't exist in the blue ocean. In the blue ocean, the company actually decides which kind of customers to attract. எனக்கு நீ வேணாம்ப்பா, they fire a customer. இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் தான் எங்களுக்கு வேணும்ப்பா. சிட்டிசன் எம் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் செயின். அங்கே கான்சியர்ஜ் கிடையாது, ரிசப்ஷன் டெஸ்க் கிடையாது, பெல் அடிச்சா என்ன மேடம் அப்படின்னு கேட்டுன்னு வர்ற ஆள் கிடையாது. பட் they provide great value in other forms like amazing food, very low cost ticket, beautiful real estate. அதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு எப்போவோ ஒரு தடவை நீங்கள் கூப்பிடுற அந்த விஷயங்களை they cut corners. Yes, some customers may not like it. We don't want such customers. அப்படின்னு சிட்டிசன் எம் போய் they created another blue ocean for themselves. Do you see that beautiful difference between the red ocean game and the blue ocean game? Anyway, நீங்கள் லேக்கில் இருந்தாலும் சரி, ஓஷனில் இருந்தாலும் சரி, ஓஷனில் ரெட் ஓஷனில் இருந்தாலும் சரி, ப்ளூ ஓஷனில் இருந்தாலும் சரி, நீந்த கற்றுக்கணும்ல. Please learn the game of swimming and keeping your head above water. Thank you. And yes, we have done 3. We have done 4. We'll meet again on 8th. Thank you.